よし。皆さん、こんにちは、こんばんは。こんな技能ということでね、今日は、シャーロック・ホームズ、チャプター1、推理型アドベンチャーゲームになります。僕の方は完全初見プレイとなってますので、ぜひ、ゆっくりしていただければなと思います。で、僕、推理ゲームめっちゃくちゃ苦手なんで、ね、もしかしたらね、グダグダになるところもあるでしょうけど、よかったらゆっくりしてってください。それじゃあね、早速やっていこうと思います。ニューゲーム。Ginger, that's what you need. A mouthful of the good stuff and you'll see the back of any seasickness. Thank you for your support, John. Don't suppose you actually brought any ginger? No, I don't get seasick. Terrific. Don't worry, Sherry. We've almost arrived at Cordona. I can see land through the porthole. So much for docking by tea time. The captain seemed more interested in his maids than in his maps. Oh, is Sherlock grumpy? Cheer up. We're back where we grew up. It's exciting. What's changed? What's the same? Ugh. I'm starting to question whether the weeks-long journey was worth it. Travelling all this way, enduring this indignity simply to visit a grave. Even if it is my mother's. That's just Mycroft's nonsense, still rattling around in your head. Try to forget what he said. I have. I believe it was that this is a performative farce, a feeble excuse to avoid responsibilities, and that there was nothing to be gained from it. You needed to do this. Enough of the self-pity and doubt. So we're a little late. What of it? We'll retire to the hotel and visit her in the morning. It'll be worth it. Thank you, John. And if you want to notify the captain's wife of his indiscretions, I will not stand in your way. Ah, at last. I'm quite ready to get off this cursed boat. Come on. We'll go together. さてね、若い頃のホームズが主人公となってる物語になります。すげえ、めっちゃ賑わってる。Hey, Sherry. Come on, catch up. Yes, yes. 新たな事件、母の愛。視点操作が、インタラクト。Sherlock, don't get lost in this huge garden. Follow the sound of my voice. はいはいはい。ちゃんと声を聞いて。なんだこれ。この人は喋れない。あ、これで走る。Sherlock, don't get lost in this huge garden. Follow the sound of my voice. はいはいはい。Welcome to Il Palazzo de Lusso, sir. あ、どうも。ホテルの案内人ですか。お邪魔しま Welcome す。 to Il Palazzo di Lusso, sir. We just need your signature. じゃあ、ホテルにチェッ Would ク you インし kindly よう。 sign these papers, sir? あ、はい。 There you are. Ah, Mr. Holmes. Yes, we have room 221 prepared for you. I see it was reserved for 2 people. Would you like a second key? Oh, no,
I think we'll stick together. Very good. Rooms are upstairs, sir. Welcome to Cordona. Hurry up, Sherlock. I want to see our room. I hope there's a balcony with a view. はいはいはい。 Hurry up, Sherlock. I want to see our room. I hope there's a balcony with a なんか view. 番号いくつだっけよく聞いてなか Your った。 room is upstairs, sir. Number 221. 221号室。あ、このカメラみたいな機能がちゃんとあると。じゃあ、景色のいいバルコニーを見てみようか。221。さて、ここではどんな事件が起こるのか。とりあえず、部屋に行っちゃおう。すごい高そうなホテル。あれ？あ、隣か。221号室、上の階。ここか。荷物まで、ちゃんと、ご苦労様です。I apologize, sir, but your room is not yet ready. Perhaps in the meantime you would like to relax in the foyer? Tonight the restaurant is offering a complimentary marlin ceviche to all our guests. Let's check what they have on offer. おい、いつの間に。 Let's check what they have on offer. はいはいはい、じゃあ。まあ、ホテルに着いて、長旅疲れたからね、船旅で。なんか、美味しそうなメニューが、もう置いてある、用意してあるよ。 Hey, Sherry. Just our luck. If seafood's not to your taste, everyone loves Benedict spatch. Our poached eggs with hollandaise sauce. はいはいはい。 If seafood's not to your taste, everyone loves Benedict spatch. Our poached eggs with hollandaise sauce. A medium, John. Haven't we been through this already? 芸能 Come の on, it's not like we've got anything better to do. Excuse me, sir, but I believe Mr. Galich is conducting a séance at the moment. Perhaps you'd care to have your portrait drawn while you wait? Why? Pardon me? Why should I sit for a portrait? Sir, it's art. It doesn't need a why. It is its own justification. All things require justification, be they objects, systems, or beliefs. How about art as the lens through which we see the truth of the world? That's backward. Truth is not subjective and not complicated. It's just the truth. It either is or it isn't. You do not need a lens to see it, just an open mind. Ha! That seems rather close-minded. Truth, like beauty, is in the eye of the beholder. So tell me, what do you see? Mediocrity. Come now, Sherry. What did he do to deserve that? The servant mentioned ceviche at the bar, Sherry. You should grab us some, and I'll find us a table. I'm starving. はいはいはい。英語わかんないな。英語に。だけど、これ、オプション。あ、これもともと、あれか。英語か。オッケーオッケー。で、なんだっけどこ行くんだっけ The servant mentioned ceviche at the bar, Sherry. You should grab us some, and I'll find us a table. I'm starving. バーってどこここ Okay, time to check if John found us a nice table for the evening. If seafood's not to your taste, everyone loves Benedict spatch. Our poached eggs with hollandaise sauce. めっちゃ海鮮進めてくる。ここか。 Sherry, I'm over here with my new Ursine companion. またお友達になった。 Cordona's even quieter than I remembered. It's going to be a long evening. Ah, come now, Sherry. What say we amuse ourselves with a little game? はーい、どうも、こんなぎのアッキーさんいらっしゃい。今日はね、
シャーロック・ホームズというゲームを、やらせていただいております。で、このゲームはですね、謎解きアドベンチャーゲームということで、いろんな人のね、謎を解いていくという感じだと思います。若かりし頃のシャーロック・ホームズのお話になります。What were you thinking? Oh, promise me it isn't nonsense. After being cooped up on that boat, I am itching for activity. No. As you can see, someone left a cane on our table. I simply thought you could identify its owner. Ah, so it is nonsense. It'll take me a minute, John, at most. Well then, you can deliver it to him as well. 早速謎解きだ。Deliver it to him? Then what are the staff here for? Aesthetics? Stubborn, Sherry, too stubborn. You wanted something to do. Slapping oneself in the face is also something to do. That doesn't make it worthwhile. But all right, let me take a look. なに机の持ち主探すってこと？ A crest depicting a bulb of garlic in a meadow. Perhaps the Fielding family or Meadows. Or Craven, from the Old English name meaning garlic place. ニンニク？ The hand grip is a head of a golden Javanese statue, probably stolen from a temple. The dents suggest it has been used as a bludgeon. 鈍器として使われた。 The cane is made of ebony, it's worn uncared for, and bears the scars of numerous hits. This cane is an expensive and ostentatious weapon. Its owner must be vain, volatile, and of noble English blood. Take it with you, Sherry. Let's return it to its owner. うぬぼれで、なんか高貴な人だってこと？ All right. I hope you noted down your observations in your casebook. But how are you going to find this nobleman? The cane itself is not enough. I may have to ask other guests if they saw who was here. シャーロックは周囲の人間に証拠について尋ねることができる。捜査手帳を開き、X で証拠を固定して人々に話しかけよう。早速杖で試してみよう。証拠？どれ証拠って？全然わからんなぁ。特定の捜査アクションを行うためには証拠を固定する必要がある。人物像を確認する際、固定した証拠により関連した特徴を知ることができる。関連した証拠を固定している場合、証拠を固定する X キー。あ、もう固定してあるんだ。ね、話しかければいいってこと？ Can I ask you a question? Friend, you're lucky there is something I know about this. 杖の忘れ物。一組の夫婦と解約した海軍将校席の3人が席についてた。夫婦はすでに去ったが海軍将校は外の空気を吸うため、内庭に出かけた。彼を見つけよう。 Well, even with your keen senses, Sherry, I doubt you'll find the cane's owner on your first try. And would you be confident enough to bet on it, my friend? Why not? Let's see how good you really are. 集中。これか。ああ、これで人の人物像がわかる。イングランド人、貴族、歯に問題あり、愛想がいい。ああ、コルドナ人、冒険家、元踊り子、思いやりがある。これで、どんな人かを、ホームズは、ちょっと見ただけで分かっちゃうと。この人は。
コットランド人、薬剤師。魚介アレルギー、思いやりがある。思いやりがある。この人は掃除してるけど。多感人、料理に釣りをたしなむ。思いやりがある。まあいいや、中庭行こう。前の庭か。中じゃないからな。これか？タバコをたしなんでる。友好的。この人じゃない。友好的。多分女の人じゃないんだよな。男の人。で、葉巻を吸ってる。この人かな。完璧主義者。文人。あ、でもこの人っぽいな。 Excuse me, just one question. My dear fellow, you're talking to the right man. 海軍将校のロード氏は貴族の夫婦と僕らの席について、彼らはヨットの話をし、女性は杖をいじり回していた。杖を置いたのは女性の方で、霊能者に会う際に夫は杖を忘れていったのだろう。これで高齢会の部屋に入るいい理由ができ Hey, た。 Sherry, don't we now have the perfect excuse to visit the seance? I'm just going to give the cane to its owner. You will not persuade me to take part in this show. さて、じゃあ高齢術のやってるっていうお部屋の入る口実ができたと。どこだっけ？なんか、ここに確か書いてなかったっけ？あ、わかんねえ。とりあえず部屋を探し回るか。どこでやってんの？ Help me, please. I can't help you with that, sir. 力になりません。とりあえず高齢術やってるお部屋に行かないとなんだけど、どっかでやってる。 Excuse me, just one question. I'm sorry, but I've never heard of that. はいはいはい。こっちか。 Excuse me, just one question. Apologies, sir, but I've never heard of it. This isn't working. You might need a different tack. やり方を変えてみようぜ。これ、兆候をじゃあ変えて話しかけてみる。Could you help me? Apologies, sir, but I've never heard of it. Can I ask you a question? I'm sorry, but I've never heard of that. This isn't working. You might need a different tack. 何の日記？さすがはシェリーだ。賭けをするなら目隠しをして持ち主を見つけるとか、もっと難しいものにしておくべきだった。通らない質問をするのが好きなら、シャーロックはもっと意味の通らない質問を試してみる。バナナは本当は薬草なのかみたいにね。他にいいやり方があるはずだ。ナイフを隠し持ってる。なんだこれ。 Could you help me? Sorry, but I've never heard of it. Backers would find this place incredibly dull, don't you think? なんか覇気みたいなの出せば。ここか？ Come こ on, れ if you hurry, perhaps we'll see the ghost. This hotel, this island, it's full of thieves. First my cane, now the diamond. Take your hands off me! Do you even know who I am?
boy. That's my cane. I get that a lot. It's a very common design. What? No, that's a custom-made. A joke. A joke. It was left at my table in the restaurant. I thought it deserved to be returned. Well, I'll be... It is rare to encounter a straight-fingered true penny these days. What a gentleman. But I must ask, how did you know I was the rightful owner? 観察する。あ、このおじさんをね、よく観察して、証拠を探し出さないと。結婚指輪をしていない。あ、足も、こんな舐め回すように観察するの。高価な新品の服。いやー、違う。あ、これでいいのか。決定する。あと証拠はこんな舐め回すようにもうこうやって。観察していいの。赤く膨れ上がった肌。あと怪しそうなところ。ここか。最近誰かを強くなる。ニンニクの、婚指輪をしていない。絡んだ顔、赤く腫れ上がった。印象指輪と、杖に施された紋章から見て、この音がクレイビン教であるのは間違いない。今を持て合わした英語貴族である彼は、ヨーロッパ中を旅行して富を浪費。顔が絡んでいるのは酒に溺れているからだろう。まだ屈強で健康な体を保ってはいるが、数年で肩が来るだろう。常に酒を煽っているため、非常に気性が激しい。印象指輪と杖に施された紋章から見て、この男は、英国貴族である彼は、肝臓の持病の治療を受けている。に、行楽地を訪れている。顔が絡んでいるのは誘惑に負けて酒を数杯飲んだ。どれだ？ボクシングじゃないでしょ。これでしょ。暇を持て余したこれだ。人物像、クレイビン教。はい。Simple deduction. Your cane told me everything I needed to know. I was after a strong middle-aged man with a keen interest in adventure, noble blood, and affection for strong drink. And if one were to go further, one may even be able to extrapolate your name from your heraldic symbol, Lord Craven. Marvelous. Simply marvelous. That's me, Lord Andrew Craven. You are the real medium. You hear that, Emma? Well, you found my cane. Perhaps you can locate my diamond, too. Yes, you should do it. It will be child's play for you, Mr. Holmes. And if a child can do it, then I'm sure the local police can suffice. The police? Why bother? I know this harlequin stole it. The only question is, where is it hidden? Fine. Give me my stick and I'll resolve the matter myself. This thief almost confessed after a single punch. I suspect a beating may result in answers of questionable veracity. Fine. I shall spare you and he the trouble if you first answer me this. じゃあどうすか？高齢会で何が？ You insist the medium robbed you during the seance. But what occurred exactly? It was a dirty trick. We were sitting here in the dark, chanting and holding hands as expected. Then something began to appear from the medium, like a cloud or a bubble. The swindler called it ectoplasm. Ah, yes. Common in the spiritualist trade, and quite the spectacle. Indeed, perhaps too much. My beloved Emma screamed in horror, and I stood to defend her, attacking that cursed ghost. How brave. But my hand hit nothing. The medium jumped away from me, and Emma fainted. I lit the candle, and the diamond was gone. ダイヤに How つい does て a ほしい。 priceless diamond become the subject of a seance? It is an unusual accoutrement. Emma wished to speak with its former owners. My grandfather told us it belonged to a Raja, an Indian king. So you were summoning long-dead Indian royalty, and, pray tell, you were expecting him to converse in English?
To be frank, Mr. Holmes, I don't believe in ghosts. But Emma was fascinated by the idea of meeting a real king, even a dead one. Well, a crown is a crown. Can you describe the stone itself? A yellow diamond, not less than 100 carats, and perfectly egg-shaped. There is not another like it. 見て回ります。 Stay here and don't touch anything. I'm going to investigate further. Don't fret, I'll be keeping a close eye on this thief. LB で周囲に存在するインタラクト可能なポイントがハイライトされる。このスキルはチャージ後再度使用できると。これか。ここになんか This ショコ hefty ル。 chair has nearly broken after hitting the wall. Could one man even lift it? At Cambridge, I was captain of the rugby team. It was no place for weaklings. まあ、そんな日も、まあ、そんな日もありますよ。そんな、まあ、ね。常にリスナーさんが Pale skin, 見に来るっ quickened ていう pulse, わけでもない unsteady から。 breathing. She's barely conscious. The feebleness of women. Really, Sherry? Poor thing. まあ、僕はね、気ままにゲームをやっていくんで、ぜひのんびりしてってください。 Oh, I love the ambience. Nice and creepy. さてね、じゃあダイヤを探しに。ヒントがないんだよな。ちょっともうちょっと中の人たちと話してみるか。 Find the stone, Mr. Holmes, and quickly. この中をもうちょっと調べてみて。この鏡は怪 Was しい。 this covered on purpose? Of course. It is very dangerous to leave a mirror exposed during a seance. The spirits may become enraged. Or someone may notice the trick they should not see. はいはいはい。高齢術。 Quite a display for the tremulous visitor. How can you not love this stuff, Sherry? It adds so much atmosphere to the room. テーブル。集中すれば周囲の環境についてさらに詳しい情報を得ることができる。筋書きされた白い山を見つけたら、RB で対象を注意深く監視し、観察しよう。The diamond was placed on the table so that all participants could reach it. 直径3センチ、104カラットのダイヤ。ここにダイヤがあったと。This must be the ectoplasm. Too bad there's not enough for a proper chemical analysis. Ectoplasm. The ghost was here, Sherry. 幽霊がいたそんな。これは Half a glass of Balblair scotch and the remains of a Paul Aranaga cigar. What else does a gentleman need? There are light traces of rouge on the edge of this wine glass. 新しい記憶の宮殿の新しい手がかり。あと1個手がかりがあるはず。これは様子を見るだけだから。あとどこだ？この服でもない。5分の4だからあともう1個あるはずなんだけど。あ、動くか。あ。一応こけないんだよな。なんでこんな謎解きが苦手なのに謎解きやってるんだろう。やばいな。あと1個なくない？
ぐだぐだでほんと申し訳ない。これだって見れない。これ何？もう一回これ見ればいい？ This must be the ectoplasm. Too bad there's not enough for a proper chemical analysis. あと一個の証拠。あと一個の証拠が欲しいんだ。全然ちょっと移動できる範囲が決まってるから。椅子じゃない。やめるか。こっちサイドから見れたりする。出ないな。あ、できた。This brooch is old and cheap, but the moth design has its charms. はい。オッケー。これで全部の手がかりが見た。あのブローチが。Thank you for helping us resolve the situation, sir. で、じゃあ、話してみよう。 What happened here? I don't know. The ghost. I summoned it as usual, but then it all went wrong. The lady screamed and pointed at Lord Craven. And there was a shadow. Such a mystical force. It terrified the lady. And it must have taken the diamond. Who else could have? 今ここに霊はいる Do you か？ feel the presence of any supernatural entities at the moment? Are you joking, sir? My nose is broken, this maniac wants to kill me, and you're asking about the spirits? I suppose this can wait. I will investigate, and the culprit will be identified. But the stubborn brute Lord Craven blames me right now. As if I could do something like that. Perhaps you can reason with him? Please? Seems like you're ready to delve into your mind palace, Sherry. I'm sure you'll make some good deductions. 推理するのに十分な手がかりが揃った。捜査手帳を開いて記憶の宮殿選択肢をタブ内で見つけた。集めた手がかり同士を組み合わせて推理を立てよう。なんだっけ？記憶の宮殿どこ？これか。母の愛は終わった。これだ。レイブン夫人は窓の方を向いていた。法令会の最中、クレイブン夫人は中庭の窓から反対側の席についていた。ルカは蛾の形をしたブローチを持っている。夫人は机の向こう側を指さした。これ用の机の向こう側にある何かを指さして手を挙げた。勉強が霊能者を殴ったんだよね。手がかりを合わせる。どうやって合わせるの？じゃ。窓の方向いてて、夫人は机を指さしていた。中庭で誰かを見ていた。この証拠は合わない。It seems there may have been an unexpected visitor outside the window. I hope it was the ghost of the Raja. 中庭を見ていた。ということは、中庭に何かがあるかもしれない。最近ついた傷。よく見させて。ハイヒールだな、これ。This looks recent. A shoe with a broken heel will surely leave scratches. All right, John. Do you think a ghost could leave this footprint? I'm reserving judgment. Use your keen eye to follow the trail. はーい、ランニング行ってらっしゃい。まあ配信はね、来れる時にいつでも来てもらえれば大丈夫なんで、ランニングの方頑張ってください。人物の行動をたどるにはまず関連する証拠を画面に固定しよう。この後、
RP で集中モードを起動すると痕跡が表示される。シャーロックは直感に従っておおよその道をたどるため、素材リアな絵を探すことを心がけよう。予報業者のメモ。アンジー、あのジジイはもうダメだ。蜂の巣は荒らされ、蜂たちが一匹ずつやられている。つまり、もう群れと一緒にいても、蜂蜜はほぼ手に入らないってことだ。正午に港で会おう。一緒にやるんだ。養蜂業者のメモ。集中して何か。証拠を固定しよう。待って、この人。 Do you know anything about this? Excuse me? What? 待って、証拠を一回、ジョンの賭けじゃなくて、サリシ亡霊。ちょっと、パッドが。中庭の人物。これをじゃあ証拠にして。 Not sure I know. Help me, please. That's a question I can answer. 庭にいた宿泊客が庭で仕事をしていたメイドを目撃している。高齢会の部屋から悲鳴が聞こえた後、メイドが急いで立ち去ったという。OK、メイドね。メイドが中庭にいたと。ここから通ったんじゃないか。あれこれってあれじゃない？かかとの取れてる靴じゃん。Size 4 with a broken heel. ここに、かかと折っちゃった人がいると。なんだあれか。ここ通ってるなら、この人がもしかしたら見てるかもしれん。Can I ask you a question? I have nothing to hide, sir, but I've never heard of this. 証拠を変えよう。あ、違う。宿泊客が見ている。じゃあここら辺かな？ Do you know anything about this? I'm sorry, but I've never heard of that. 知らない。Could you help me? Excuse me? What? I'm not sure I know. Oh, I am bored. Call me when you find the answer. みんな全然わかんないじゃん。万引きの常習犯、流行的。マジ？この人？ May I ask for your assistance? I would help you if I knew, sir. もう万引きの常習犯って書いてあるけど。違うのか？ Is this familiar to you? Oh, sir, I'm afraid I don't know about that. This isn't Could you help working. me? Oh, You might sir, need a I'm different afraid I tack. don't know about that. 待って、やり方を変えてみよう。養蜂業者に会うってこと？いや、出らんないよな。May I ask for your assistance? Sorry, but I never heard of this. 待って、もう一回ちゃんと調べよう。もう一回あの部屋をちゃんと調べよう。多分、急いで進みすぎちゃってるから、飛んじゃってるんだよな、多分。ちゃんと、メイドがいたっていうのは分かったけど。Size 4 with a... これ、23センチの、迷子だ。
早速迷子だ。何か手がかりがどこかにあるはずなんだけど、Ghost hunting. This case gets more exciting by the minute. あ、こういうことか。証拠が見えるってことか。でここに歩いてった。で、ここにいた。で、靴をここで落としてった。Size 4 with そう、それも分かったんだ。いやー、聞き込みするしかないのかな。メイドならこの人が。Can you satisfy my curiosity? Please, don't get angry, sir. But I know nothing about this, I swear to you. この人も知らない。このオーナーだったら知ってるんじゃないか？ Such a shame that Inspector Placido vanished. I'd feel much safer with him ああ、知ら handling な this. そう。もう行こう。このメモなんだろう。墓地で行われる闇の儀式。私が角を曲がると奴がいた。ネクロマンサー。わかんないし、霊術師だ。霊術師は、かむな。緊張しながら周りを見回していたので、すぐに私は墓石の後ろに隠れた。逃げ出したい気持ちが自然と湧き上がってきたが、私は読者処刑のため、自らを命を危険にさらすことを選んだのである。幸運なことに吸血鬼は私には気づかず、悪魔の儀式を継続した。だから女性を蘇らせ、吸血鬼は近くにいた二人の男性を殺すように女に命じたのだ。その後、彼らはキスをし、掘り起こされた棺の中で、握りを交わしたのであった。それは何時間も続いたが、月が沈み始めると彼らはコウモリに変身し、飛び去ったのだ。私は被害者の写真をいくつか撮影することに成功したが、警察により押収されてしまった。墓地で行われる闇の儀式。こんな儀式があったのか。Isn't life too short to remain sober? ああ、もう、酒飲めって言ってのこのバーの店員だから。Help me, please. Excuse me? What? I'm not sure I know. ガン Can ガ you ン行く satisfy の。 my curiosity? I can't help you with that, sir. Oh, I am bored. Call me when you find the answer. これで見れるって言ってもさ、中庭、いや、もしかしたら外に行ってるってこと？この痕跡がどっかに出るはずなんだけど、ここが出てない。法令術のお部屋にもう一回行ってみて。どこかにメイドが。どこだ？ Thank you for helping us resolve the situation, sir. I didn't take the diamond, I swear. あったあった。ダイヤ盗んで。今度意識。 Pale skin, quickened pulse, unsteady breathing. She's barely conscious. The この feebleness 人は of 知っ women. てるか？ Find the stone, Mr. あ Holmes, ったあっ and たあったあった quickly. あった。敵すぐ見つけてきます。各客が見てる Is んだ this familiar to you? Excuse me? What? I'm not sure I know. Are you able to help me? Excuse me? What?
I'm not sure I know. Everyone's looking at us, Sherry. You sure you know what you're doing? 本当にそれで合ってるのか。なぜちゃんとした質問ができないのだろう。質問が間違ってるってこと？捜査エリア内を探すことを心がけよう。だから捜査エリア内が結局ここってことでしょう。Ghost hunting. This case gets more exciting by the minute. で、これ集中すると、ここになんか足跡の痕跡が残ってる。で、残ってて、この靴だって回収できないよ。これで集中してみればいいんか。Rose Moore. All the maids in the hotel wear this exact shoe. So, definitely not the ghost of a Raja? Unless... No, what a shame. Our witness was a nosy maid. Searching the entire hotel could be difficult. Perhaps the other maids can help us find her. ああ、よく調べられてなかったってこと。この大きさは23センチでホテルのメイドのものだ。どこ新しいの出た。変わらない。まあ、メイドに手伝ってもらうってことならメイドに話しかける。Excuse me, just one question. You look like an honorable man. I have some information for you. 従業員の話では、ルシアは仕事中に普通の靴を履いていたことで、上司から怒られたとは思う。感じがされたらしい。今彼女は上の階にある海岸の近くを掃除していた。もうとりあえず上に行けばいいと。絵画の近くだから、メイドさんいっぱいいるな、めっちゃ。上の階の絵画の近く。あ、あの人だな。どんな人物像か見てやろう。エチオピア人、愛想がいい。靴は23センチ。あ、この人。Finally, there you are. One would think a maid would be easy to find in this place. I'm sorry, sir. Do you need more towels? No. You are the maid who saw the ghost in the seance room, yes? How did you know? Simple. You changed shoes after breaking a heel while fleeing the scene. I'm sorry, sir, but if I may ask, who are you? これはやっぱり素直に。探偵さ。A precious diamond was stolen during the seance. Lord Craven entrusted me with its recovery. I'm sorry, sir, but we are forbidden to discuss the private matters of our guests. Are you also forbidden from peeking into private rooms, Miss? Saletta. Lucia Saletta, sir. Tell me, Miss Saletta, what would your manager say if he knew you were spying on guests? Oh, please, sir, don't tell him. I have a family. I need this work. I won't, but only if you answer my questions truthfully. And don't play coy. I can tell. さて、部屋で何を見た？ Describe what happened during the seance. A lady and two gentlemen were sitting at a table.
touching their hands to something, the medium started to whisper and chant, and a ghost appeared. A ghost? You're confident? It was unearthly, sir. It grew from the medium's chest. A glowing cloud or a bubble. I pressed closer against the window to see better. And the lady saw you? How did you... Yes. She screamed and pointed, so I hurried to escape, and I broke my heel. But I did see the ghost. A sickly, evil thing. 幽霊の他に何を見ま And した？ that's all you can tell me? Did you see any of what happened next? The medium, Mr. Galici, he was doing something with the ghost. He grabbed at it like he was trying to catch it. And then I ran. I suppose I should be grateful you endured these horrors for such a long time. All right, I have your account memorized. Good day. Oh, you scared the poor girl, Sherry. Did she really deserve that? We all got what we wanted. She talked. I stay silent. Oh, let's get back to the crime scene. I always love seeing you explain simple things to simpletons. さて、じゃあ、保冷室に戻って、メイドさんが幽霊を見た。何が分かったってんだ。僕には、メイドさんは何も、ただ目撃したってだけ。あ、なんか光ってる。Lady Craven retired to her room to rest. Lord Craven remained here until the staff reported that the medium was locked in his room. なんだこれ。なんだこれ。推理タイムか。十分な証拠があれば、シャーロックは想像によって過去を再現することができる。開始するためには印に触れる必要があり、開始後は出来事の正確な再現を行うことができる。今回は高齢会の参加者の位置関係を正しく再現しよう。まずここに、誰がここに、まず、なんか、泡を吐いてる高齢の人がいてて、奥さんが指をさして窓を見てた。いや、これは違うな。これが、そう、これだよ。これ。こういうこと。で、ここに、これ術師がいたと。こういう感じだな。で、ここにメイドがいたと。これだね。位置関係はこれだ。It all began when the lady screamed and pointed at the window. Lord Craven jumped up, ready to face anything, ghost or human. The medium shrank back in dismay. He was not expecting such a reaction and had to quickly hide the ghost. The lady was the only one left touching the diamond, at least until she fainted. Amazing. It's like you saw it with your own eyes, sir. Oh, I forgot that you were here. I guess I should discuss all of this with Lady Craven. The Cravens are upstairs in room 226. It is one of our finest suites. If the lady was touching a diamond, then she would have felt the ghost take it. What do you think it felt like, Sherry? A jellyfish? はい。じゃあ、226。これは意外と単純な推理だったのではないかな。どういうんだろう。これもう奥さんが持ってる説に僕は書けるけど、そうでもないのかな。で、こっちじゃない。226。226。Lady Craven is not who she seems. 見た目通りの人間じゃない。メイドさんがすげえ悪口言ってるけど、大丈夫？ May I ask for your assistance? Please, don't get angry, sir. But I know nothing about this, I swear to you. 新しいヒント。噂話は事件の捜査に役立つ上、新たな事件について
こともできる。遠慮なく人々の噂話を盗み聞きと、身のアイコンを確認したら、絵を押し、無関係な会話の中から、噂をLady Craven is not. 小耳挟ん Lady で。 Craven is not who she seems. Remember her behavior in the hall. はい、May I ask for your assistance? I would never refuse a nobleman, but I know nothing, sir. すげえ悪口言ったぐらいしか聞こえないんだけど。証拠をじゃあ、これに変えて話し May I ask you something? Sir, I don't know. Try asking someone else. This isn't working. You might need a different tack. ジョンめっちゃ注意するじゃん。ごめんって。僕が無能でごめんって。ちゃんと噂耳にするからちょっと待って。待って。なんか噂してない？なんかどこでもいいから、なんか悪口でも何でもいいからさ、ちょっと噂とかしてない？あそこしかないじゃん。待って。僕のやり方が間違ってるってこと？だから耳のマークがしたら、Aボタンを押してくれって。Lady Craven is not who she seems. はい、こういうことだね。待て。早い。え、どういうこと？ Lady Craven is not who she seems. Remember her behavior in the hall. 重要な、早くね？待って。え、待って。早くね？ Lady Craven is not who she seems. Remember her behavior in the hall. 料理人が食べ物をすんで、息子の悪友、これは知らない。今年の客が多い。周りの目を気に。ちょっと待って。Lady Craven is not who she もう seems. 一回やらして。3度目の正直。4度目ぐらいかな。無視。はい。料理人が食べ物、音を酔わせそうとした。この悪友。違うじゃん。Lady Craven is not who she seems. メイドたちは今のどんな行動を不審に感じた？ Wow, did you catch that, Sherry? I didn't. Better listen more closely. Lady わかった。 Craven. 噂話して。Lady Craven is not who she seems. Remember her behavior in the hall. 今までどんな行動をしてた？また、めっちゃ悪口書いてんな。幽霊による窃盗事件が見られるなんて素晴らしい機会だ。まさか今夜がこんなに楽しくなるなんて思わなかった。シャーロックが会う人みんなに同じことを聞くつもりなら僕は怒るよ。それじゃダメだと彼にはわからないんだろうか。シャーロックは
噂話を盗み聞きすることができなかった。僕らは気づかれてしまったんじゃないだろうか。役に立つ情報も得られなかった。え？噂だって、もし、1個だけってこと？違うわ。他になんかだって情報なくない？ Lady Craven is not who she seems. Remember her behavior and the... 待って。他になんか噂話してる人いる？見てみるか。 Can I ask you a question? I can't help you, friend. May I ask you something? Sorry, but I never heard of this. You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people on purpose? いや。嫌がらせしてるわけじゃないんだ。 Lady Craven is not who she もう seems. 話しかけよ Can う you か。 satisfy my curiosity? Don't be angry, sir, but I truly don't know. メイドさんがその証拠じゃこれに。 Is this familiar to you? Don't be angry, sir, but I truly don't know. Everyone's looking at us. May I ask you something? You sure you know what you're doing? Don't get angry, sir. But I know nothing about this, I swear to you. マジ？わけ Lady わかんね Craven え。 is not... 目の前に座っている2人の男性と1人の女性が何か。奥さんの言動というか行動がおかしい。何がおかしいんだ？そう、だから、 She seems. 奥さんが持ってるのはもう分かってるんだけど、無関係な話題を無視し、何が言うのは、価格の再上昇、絶対これ違う。そしての客は絶対、おい、知らない。こいつ重要じゃない。料理人が食べ物を盗む。この悪友、夫を合わせようとして。待て。もう一回。数打てば当たると。息子の悪友、価格の再上昇。いや、食べ物、周りの目を気に。今年の客は多い。魚肉の用ナイフが使えなかった。魚肉用ナイフが使えなかったが、もしかして、キーワード？ Lady Craven is not who she... ああ、ほんとだ。魚肉用ナイフ、使えない。そんな話出てなかった気がするんだけど。ホテルの従業員がエマについて話しているのを耳にした。彼女ならの噂によれば、エマはクレイブン教の本妻ではないかもしれないという。エマは夜、しきりに周りの目を気にしながら、クレイブン教を酔わせようとしていたらしい。また、彼女らによれば、エマは魚肉用ナイフの使い方を知らなかったという。なんかお嬢様ってこと？あ、門番のメイドさん消えたよ。お邪魔します。You're here, at last. I didn't do that. I swear, I found her this way. Well, I did have some questions for her, but it seems I've arrived too late. Now it's a matter for the police. Mr. Holmes, you said it yourself. They're children. They'll only make things worse. You promised me you would investigate. Investigate a theft, not a murder. Fear not. I will tell them all I've uncovered. Please help me. The police will surely accuse me of Emma's death. You were the only one who can find the truth.
Fine, but only because it's slightly more interesting than the walls of my room. Tell me what happened. Look, after you left, I waited in the seance room until the servants locked up Mr. Gallici the medium. でももう一緒だったか？ And was your mistress there too? Oh, so you know? I suppose I shouldn't be surprised. Regardless, the staff took Emma to her room. She was still feeling dizzy. So you didn't follow her. Interesting. 霊能者はどこに？ Is Mr. Gallici still being held? And where did the servants secure him? He's in room 225. But that pigeon-livered man at the reception desk refused to give me the key. Well, I will have to visit reception myself then. Perhaps he will listen to reason. この後どこ Where へ did 行 you った？ go instead? To the bar. It had been almost an hour. I see. And how long did you stay? I partook of a well-earned whiskey or two before retiring upstairs. Ask anyone there. Now we arrive at the tragedy at hand. 次は何をし So た？ what transpired after your detour to the bar? I headed up to my room to find Emma on the bed. I didn't pay her much attention at first. I was still preoccupied with that damned medium. But when I realized she was silent, I drew closer and discovered she was dead. What's more, the diamond lay right there beside her. Oh, well, that is splendid news. Splendid? The return of the diamond will be cold comfort if I live out my days in a jail cell. You must help me. Let me see what I can find. Barely an hour has passed and you already have yourself a murder mystery, Sherlock. Why am I not surprised? さて、この殺人事件を華麗に、もう序盤グダグダだったけど、解決してみましょうと。ダイヤ。もうね、100カラット以上のなんかだったから、これは特に、カバン。Everything was tipped out of the bed as if it was searched. 多分これでダイヤを漁ったんじゃないかな。これが多分首を絞められたのか。Strangled with bare hands, judging by the bruises. 盗撮されてる。何か他に証拠が。さ、長押ししようとするとダイヤを見つめちゃうんだけど、ここら辺か。Strangled with bare hands, judging by the bruises. 他に何か。あとこれなんだけどさ、なんかダイヤに何かある。隠れてた。 This must be the missing diamond. A tremendous specimen, now forever tainted. Do you think she stole the stone? It's certainly possible, but we won't get her confession now. Well, there is a professional medium right next door. さて、霊能力者。そうだね、高齢術で呼んでもらえれば。ここもまだ証拠がある。浅すぎる偽物の底。A neat hiding place. Why would she conceal all of this? 隠し。Several thousand pounds, that's quite a fortune. お金か。切手が入ってる。これはいや。Virtus Audacta Sapit. Courage tastes bold. A unique family motto. 勇敢さは大胆さを味わう。ラテン語。
れは Fard Rouge Caramel Mascara, a real altar of beauty for the traveling temptress. はいはいはい。あと一個の証拠は、この中か。これだな。この指輪だな。違うな。このネックレス。いや指輪だった。あ、またガのマーク。This ring looks out of place among the others, and the design is familiar. The mystery deepens. A victim with a checkered past and poor taste. 他にこの部屋の証拠は特にないかな。証拠を提示する。I doubt I can help with this. I am needed elsewhere. あ、謎を解いたら、これにっていうか、このクレイブン教に謎解きできましたよって報告しないと。賠償金に関する手紙。クレイブン教。時短による約束の賠償金がまだ届いておりません。貴殿による不当な行為で私が受けた傷の治療費です。貴殿の言いがかりで私が職を失ったことはご存知でしょう。無実が証明された後も手の怪我のせいで仕事に戻ることができません。貴殿が無視を決め込むつもりであれば、勝訴せざるを得ません。はいはいはい。賠償金を求められてたと。英文教は。盗まれた指輪に関する手紙。窃盗の捜査を継続して行っておりますが、まだ指輪は見つかっておりません。使用人であるデュポン氏が事件へ関与したことを示す証拠はなく、彼を釈放いたしました。点があり次第連絡を差します。マルセイユ警察、ボーブロー警部。ボーブローさんね。あんまり覚えても、そんな今は重要じゃなさそう。Someone was not happy with his post? Someone was not happy with his post? この破られた手紙なんか入れないから。他に見られる場所は情けかな。恐怖して。So young and so dead. Another mystery to investigate, my friend. いやー、解決するのは結局僕なんだけどな。とりあえずここか。何の変哲もない。 A remarkably simple lock. ゆるい鍵。おー。ここは開かない。開かない。あ、ここに鍵とか。いやもう全部調べた。じゃ。これだってもう出らんないでしょ。この部屋の中で証拠を探すから出られる。I doubt I can help with this. Get to the point, Mr. Holmes. いや、もうちょっとちゃんと探してきた方がいいか。I am needed elsewhere. おさらいしよう。
部屋を隔てる扉のこの扉の隣が何になったかよくわかんないんだけど、わかんないな。Those are the sharp eyes of a man with a bright mind. Whoa, what a breathtaking man. エマの遺体、これだ。Do you know anything about this? Sorry, but I never heard of this. これはみんな知らないよな。May I ask for your assistance? Oh, I'm sorry, but that's beyond my knowledge. You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people on purpose? 嫌がらせしてるわけじゃなくて、待って待って、なんか証拠あったな。これなんだ。英文教の説明。英文教の話では、彼がエマの遺体を開け、部屋に戻ったすぐ後だ。殺人の容疑をかけられて投獄されることを恐れた彼は、あ、そう。彼はバーで時間を潰した後、部屋に戻る。あ、はいはいはい。証拠これだ。で、バーに、おい。自分でバーに行ってたっていうことを言ってたから。ああ、これで証拠を変えられるんだ。Sorry. Maybe a guest noticed him. Okay. Excuse me, just one question. I'll help you, sir. You have my full attention. 目撃者は、高齢会の部屋を後にした英文教にあまり長い時間バーに内容を注していた。Are you able to help me? I can't help you, friend. ああ、ちょっとあの二人がグルだったって、あれ、いいね。売者をいない。Now you're in your element, Sherry. Pardon, monsieur, but I am not in the mood to talk. ああ、すいません。対応する気分だ。なんかあるかな。とりあえずグレイブン教にもうちょっと詳しい話を聞いてみるのもあり。証拠を提示して。Stop wasting time. The murderer is getting away. I am needed elsewhere. ちゃんと証拠読まないからダメだな。監禁してる人がいるんだった。そう、その高齢会の人が。Give me the key to Luca Galici's room. I need to talk to him about the events of the seance. I suppose you are an impartial outsider. All right, but please do not give it to Lord Craven. We do not want to see our reputation damaged further. Awkward. They still don't know what a nasty surprise awaits upstairs. Hush. No need to cause another ruckus. The last thing we want is the police to come meddling. さて、じゃあ監禁ルナガナチ。なんか、モンスターハンターに出てきそうな名前だけど、その人のお部屋、ここに監禁してると。監禁してるんだよね。ちゃんともらってないよ、しかし鍵。
あ、2255室。隣ってそういうことか。あ、いた。早えなぁ。うん、いる You よ。 always take me to the best of places, Sherry. しかももうベッドにいるって。I'm afraid I can wait no longer to hear your account of the seance, Mr. Galici. So please, tell me what you saw. Lady Craven wanted to meet the spirit of the Raja. My conjuration was successful. Perhaps even too successful. I am sure the spirit was the only one who could have taken the diamond. Lord Craven needs to leave me alone. Do you think the police will believe you? Of course. I didn't take anything. And spiritual phenomena are beyond their control. Or should I summon the ghost again so they may attempt to handcuff it? I think I would prefer to begin my investigation in the physical realm. 観察する。さて、で、今度はね、このね、ルナガナチっていう人を観察してこうも、じっくりも舐め回すように見よう。何も思ってない。あ。最近ついたかすり傷。最近ついたすり傷からわずかに出血。これなんか、別が犯人じゃないか。そういうんじゃない。捨てていて栄養出張気味出たからだ。手先が非常に器用。わずかに変色している。化粧を大量に使った。ほんとだ、なんか、ファンデーションとか塗ってるけど。強い力で殴られた。これはあれでしょ。クレイブン卿に顔面殴られたやつ。落ちぶれた霊能者か霊能者になった泥棒。ルカガリチだった。ルカガリチは痩せ型で蒼白。強く殴られたため鼻血を出している。彼の手と細い指は、彼が巧みな推理の技術を持った泥棒であることを示した。入れ墨を隠すために化粧道具を使っている。首には喧嘩でできた真新しい引くと擦り傷がある。まあ、鼻血を出しているのは変わらないと。栄養出張による病気を隠すために化粧をしている。彼の手と細い指は、隠した道具を操作する高齢の技に長けていると示している。首には、入れ墨。まだ舌があった。彼は霊能者ではなく犯罪者で裕福な人間から金を騙し取っているのだ。彼は霊能者として努力しているが、うまくいっておらず、食事も取れない場合があるようだ。手先が非常に器用。落ちぶれた霊能者じゃない？よくわかんないけど。I have shocking news that changes your situation entirely. Oh, no, wait. What am I thinking? The spirits will have told you this already. I'm not in the necessary state for summoning. The spirits prefer clarity of mind and soul. Please, tell me. Lady Craven died in the very next room while you were in here. Did you not hear anything? What? How? In fact, I did hear noises. That Craven is a very loud man. But I never thought he would do that to his wife. Well, you claim to be a medium. Perhaps you could ask her spirit why. What? No, it's too dangerous. Oh well, at least I can make the dead talk. Those scratches on your hands look rather painful. What happened to you? It was those savage servants. They were so rough bringing me here as if I was trying to escape. When I'm free, I'll demand compensation. 証拠を提示する。霊文教がエセ霊能力者だった。Sorry, that's beyond my expertise. はい。Sorry, that's beyond my expertise. I need to go. ルカガリッチ。
記憶の宮殿の手がかり。 Do you always travel with your books, Mr. Galici? I do. In my line of work, one needs resources available to help deal with the unpredictable and unworldly. Bilge, balderdash, and baloney, the lot of them. はいはいはい。いろんな本を持ってると。相手を騙すためなら A 何でも。 familiar substance. It's the ectoplasm that stained the seance table, but this time there's enough for analysis. この中には科学分析によって調べることができるものもある。操作手帳を開き、フラスコのアイコンがついた証拠を見つけよう。フラスコのアイコンがついた。これか。科学分析。分析。必要な試薬ね。全くよくわからない。緑が2個、赤3個。で、これを調合。どういうことどういうことあ、これでリンクさせると。リンク値。あ、これ持って、こうやって、違う。これで、いいってこと？ダメですね。そういうことか。そういうことだったのか。リンクってこういうことだったんだ。これで繋いで、ここをこう繋ぐと。OK。心霊体の資料。心霊体の資料を回収したので、その作りが平凡なものであると証明できるだろう。心霊体はすぐに蒸発してしまうと、心霊研究者たちは言うが、この物質は変化する様子がない。リンが混ぜられたゴムの乳液だとわかる。こんな化学物質を口に含んでおくなんて非常に危険。だがもっと凝ったものを期待してたのにとても残念だ。My faith in this medium has burst, just like a rubber balloon. はーい、こんばんは。アリサさんいらっしゃい。今日はね、シャーロック・ホームズチャプター1というゲームをやっております。シャーロック・ホームズの若い頃のお話なのかな。で、徐々に謎解きをしていくというゲームになってます。Tools and accessories for masterful prestidigitation. はいはいはい。Or weapons and defenses against visitors from the great beyond. で、ちなみに今、一人っていうか今、殺人事件が起きて、こちらの推理をしているところになりますと。まあ、大まかに言っちゃえばね。まあ、ちょっと難しいかも。何があれかな。最近ついた引っかき。エマ考察された。これと、証拠を明らかにする。揉み合いになった時、エマはルカの手に引っかき傷を残した。もうちょっと手がかりが見つけられるかもしれない。これ以外で窃盗事件。虐待の慰謝料。これじゃない。
とりあえず証拠をなんか、あ。犯人はダイヤを残していった。エマを殺した犯人は遺体の横にダイヤを残していった。英文教はダイヤを持っていた。どっちだ？犯人はこれか？いや、犯人はダイヤを残していったかもしれない。虐待内車両。とりあえず、なんか、証拠と証拠が、あ、繋がった。クレイブン教は感情を制御できない。クレイブン教は自分の怒りを制御できず不安定である。はいはいはい。クレイブン教にはエマを殺す時間があった。クレイブン教には僕が到着するまでエマを殺す十分な時間があった。絶好の機会。クレイブン教は、これもう教で合ってるのかよくわかんないけど、クレイブンが、外貨で酒を飲んでいる間に犯人はエマを殺害した。この線で行ってみようか。別の犯人がいて、乱暴な人たち。これが、ルカの皮下傷は使用人に作られたものだ。乱暴に街から付くでルカを部屋に連れて行き監禁した。使用人たちは彼に皮下傷をつけた。エマはルカを引っかいた。もみ合いになった時、エマはルカの手に皮下傷を残した。わからん。鍵は簡単に開けられる。あ、ガのブローチとかの指輪。ルカとエマは以前に会ったことがある。ルカとエマは同じガの、作の装飾品を持っている。彼らには共通点があるんじゃない？彼らには共通点が。ルカは鍵を容易に開けることができる。二つの部屋をつなぐ鍵は簡素なもので、ルカは容易に開けること。証拠を提示する。Do you realize just how dangerous it is to hold phosphorus in the mouth? I beg your pardon? I'll bet it makes your rubber balloons glow impressively in the dark, but you'll regret it when the hypertension and vomiting sets in. You mock my talents, sir. You shouldn't be so flippant about things beyond your earthly understanding. How ignorant one must be to compare a spirit's ectoplasm with balloons. It was merely a word of caution. We both know how match factory workers look after several years on the job. あとは心霊体の材料。This object simply isn't resonating with me. Sorry, that's beyond my expertise. This object simply isn't resonating with me. もうこれは他にわからない。I need to go. あとは
Someone is making the most of his stay. Can you blame the man? I'd say he's not ordering enough. この人が海鮮料理を食べてた。お寿司。ルカさん。もしお時間あれたら屋敷で高齢会をまた開いてくださらないかしら。以前あなたを通して夫と最後の会話をすることができ、私の人生は大きく変わったのです。また夫と話をするのが待ちきれないわ。心からお待ちしてます。原用レモンは伯爵夫人。これもね、新しい証拠でちょっと聞いてみよう。This object simply isn't resonating with me. わかりませんと。I need to go. わかんないんかーい。これでなんか、自分がわかる範囲のことは調べたけども、見てみよう。 Get to the point, Mr. Holmes. Get to the point, Mr. Holmes. なんだ。ほとんどわからない。確かに。全然わかんない。Do you recognize this ring? Should I? That's a third-rate piece if ever I've seen one. I'd never buy something like this. Did you ever see Miss Emma wearing it? No. And why should she? I gave her enough jewelry that she could wear a superior ring every day of the week. クレイブン卿は指輪に見覚えはなく、エマがその指輪を身につけているのを見たことがない。I found these jewels secreted away. Are you familiar with them? Ah, it cannot be so. That deceptive wagtail. How could she do this? That sounds like a yes. These items were supposedly stolen from us during our trip. I must have spent hours reporting it all to the police. And it turns out she had them all along. The trollop. I'd kill her myself were she not dead already. はいはいはい。重要な証拠を回収した。ね。今は香水入れの中に隠した大金と指輪。で、装飾品はね、旅行中に盗まれたやつらしい。ちょっとこれで、この隣のルカさんに聞いてみる。The spirits are silent, and so am I. あ、指輪のこと聞いちゃ That's a う。 remarkable pin of yours, Mr. Galici. Does it have any meaning? The butterfly? It's a reminder of a time in which I was truly happy. What a coincidence. Lady Craven had a ring with the same design. A coincidence indeed. I suspect it is a common theme in jewelry. はい、すべての証拠を収集した。ルカガリチはガの指輪を見ると幸せだった頃を思い出すが、一般的な宝飾品だと主張している。This is all just a big misunderstanding. The spirits confirm it. これで全ての謎が解けたと。なんだっけ、ガリチさんとエマはグルだったと。そういうことなのかな。逆にあれが夫婦だった Do something about it, Holmes. I did not do it. You know that. 記憶の宮殿。窃盗の罪を着せられた使用人たち。エマには犯罪歴があった。まあ泥棒であったが、クレイブン卿は使用人たちが盗みを行っていると考えていた。
彼女は旅行中に盗みを。新しい職場。ルカはエマが泥棒であることを知っていた。ルカとエマが過去に出会っていたなら、ルカはエマの窃盗癖を知っていた。はい、また証拠。ルカはエマに濡れ衣を着せられたことを知っていた。エマが泥棒であることを霊能者のルカが知っていたなら、彼女に窃盗の濡れ衣を着せられたことも分かっただろう。はい。犯人はルカがリチだ。エマは霊能者のルカにタイヤの踏んだ罪を着せようとした。復讐心に駆られたルカはエマを殺害した。さて、ルカがリチに裁きを下す。犯人はルカがリチだ。警察に全てを話すことができたはずだが、彼はエマを殺すにはいられなかった。ルカがリチの逃亡を助ける。ルカは自分の命のために戦った。逮捕されれば、ルカは過去の行いにより死刑を免れないだろう。エマにもそれが分かっていた。彼の逃亡を許して新たな人生を始めるだろう。あ、何これ。警察に突き出すか逃亡を助けるかってこと？いやでも、霊能者で窃盗もやってたから裁きを下そう。警察に出そう。いやもう裁きを下しちゃいましたね。犯人はルカガリチだ。警察に全てを話すことができたはずだが、彼はエマを殺さずにはいられなかった。どういうこと？これ全部違った？あ、これあれか、証拠の集めたやつで、これちょっと待って、こっちも見てみよう。逃亡を助ける。いやー、違うな。これじゃないな。まあ、犯人はルカガリチで、いいからこれで OK。証拠はこれ。別に、真実はいつも一つだから。Do something about it, Holmes. I did not do it. You know that. 悩むことじゃなかった。裁きを下そう。多分ルカが、もう言いづらいからな。ルカがなんか。Such a shame that Inspector Placido vanished. I'd feel much safer with him handling this. あ。他にもうないよな。とりあえず十分な証拠が揃ったんで話してみよう。相談する。Luca Gallici, I know you murdered Lady Craven, and I can prove it. That would be a grand story for the newspapers. But where's your proof? I was locked in here and could not hurt a fly. 鍵の構造は簡単だったって。確か調べて分かったんで、鍵開けが可能だ。Yes, the locked room. Good of you to mention it. I inspected the door between the rooms, and the lock on it is piteous. You could open it with a penknife. So I am now a burglar, as well as a thief and a murderer? エマが盗んでいたことを知っている。As for the motive, it's obvious that you deduced that Lady Craven was the real thief. Of course, it helped that this was not your first encounter with Miss Emma. I am... I don't know what you're talking about. How on earth can you believe this? I think the police will easily find the proof when they browse their archives. そして、傷 Your がしょこだ。 wrists are bloodied, and there's no way a servant's manhandling could cause such an injury. It was Lady Craven as you strangled her. You are fantasizing, Mr. Holmes. めっちゃ動揺してるね。そうだ、 It 詰め is る。done, Luca.
You will be arrested. Your best strategy now is to confess and hope your reasons were justified. I don't know how you figured it out. But yes, I killed her. I had to. This woman could not get away with ruining my life twice. Twice? I knew Emma before she was a lady. I mean, she pretended to be noble back then too. But only so our gang, the Moths, could steal from those snobs. She betrayed us, stole all our money and disappeared, leaving us to rot in jail. I was young. I spent 3 years in that hell. And tonight, she tried to set you up again. Did she recognize you? She didn't. I came to her afterwards, pleading that she drop this farce, but she laughed in my face. I just remembered my time in the clink, all I suffered while she indulged. And I grabbed her throat. これなんだ？罪を償うんだ。Murder is murder, Luca. You could have told Lord Craven the truth and seen Miss Emma's downfall, but you could not restrain yourself. He would never believe me. We will never know. Still, perhaps a jury will be more easily swayed. If not, you'll get to see your friends in jail again soon. We'll meet again, Holmes. I will get you, in this life or the next. Get your hands off me. He murdered the woman who put him in jail. Should we be worried? Fear not, John. Unlike Miss Emma, I will see him coming. Ah. That was too much fun, Sherry. I'm buzzing. Buzzing. Wasn't it fun? A woman died, John. I was too slow to the truth, too hesitant to intervene. How can you... Oh, lighten up. Those people made their choices. If you swan about with a diamond in your pocket, that's what happens. Wealth is a weakness. So we must blame those who covet it. With enough money on the line, Sherlock, a man will do just about anything. Even murder. And then we get to solve it. I suspect you perhaps cannot grasp the true horrors of mortality, John. Oi, I am aware of my perilous existence, thank you very much. I must admit, even if the outcome of the adventure was imperfect, there was some pleasure to be had in the puzzle. Well, Cordona seems more depraved and decadent than we thought. I bet you'll get another chance. A bet, you say? Ah, figure of speech. Just a figure of speech. Damn. Well, take one last look at the view, then we must be off. It's time to do what we came here for. それし火の棒で事件を解決した。とりあえず、最初の事件は解決できた。何かこれあれだね。選択肢があるみたいだね。犯人を見逃してあげるか、それとも警察に突き出すか。A free ride for every hotel visitor. Just tell me where to go. あ、やべえ、なんか勝手に進んだ。Is everything all right? If you don't feel up to it, I won't tell anyone. It's just a goodbye, John. It won't be difficult. I've already come to terms with my mother's passing. So you really don't remember? To what do you refer? The funeral. Sherlock, you were distraught. At first, I thought this visit would dredge up those feelings, but you've been remarkably level. John, I think I was too young to understand. I couldn't fathom why she would leave me. Perhaps that pain is best left forgotten. On the contrary, it's why I'm visiting her grave. To remember her. I thought you wanted to remember, Sherry. Concentrate, and I'm sure it will come back to you. 待って、新たな証拠が、母の愛。空想の友人、ジョン。ジョンとは子供の頃からの友人だ。彼と僕は常に一緒だった。僕にしか彼が見えないことを彼は受け入れることができる。え？ジョンは
僕に母さんの葬儀について覚えているかと尋ねていた。覚えてないか何か思い出すことができる。これションって、ジョンか。I thought you wanted to remember, Sherry. Concentrate, and I'm sure it will come back to you. これって、だから移動が早かったのか。この主人公のホームズでしか見れない、もう今は亡き人ってことか。で、母親のお墓参りに来たと。わかんなくない？ Excuse me, just one question. Doesn't remind me of anything. Someone else can help better, sir. 証拠を変えよう。僕の部屋について受付係にそろそろ箱を売る。母の葬儀について思い出そう。Could you help me? Doesn't remind me of anything. Someone else can help better, sir. そうだね、選択肢があるといいよね。もうどっち生かすか殺すかは僕次第だと。待って。葬儀を思い出すと。お母さんのお墓ってどれだ？ Can I ask you a question? A man like you should not speak to a man like me. 証拠が違うのか？それともただ単純に探すだけ？これ、お墓を。Can you satisfy my curiosity? His Majesty came out of his palace. I know nothing. ここわかんない。わかんない。Can I ask you a question? Why should I care about your troubles when you don't care about mine? Everyone's looking at us, Sherry. わかった。 You sure you know what you're doing? ジョン怒るなって。ごめん、僕の推理下手で。これかもしかして。I thought you wanted to remember, Sherry. あ、なんかあるな。 Concentrate, and I'm sure it will come back to you. あ、これで葬儀を思い出すんだ。Mycroft was adamant that we leave for London immediately after the funeral. He never told me why, but I saw how unsettled he was by the long requiem. はい、葬儀をやってた。 I thought you wanted to remember, Sherry. Concentrate, and I'm sure it will come back to you. 少年はどこへ行った？ The service was sparsely attended. Though my parents were buried separately, the pastor said they're united in heaven. I didn't believe him even then. はい。I wanted to see her one last time before the coffin was interred and say how I loved her. The chance never came. I feel rather faint. You're fine. It's over now. You remembered everything. It will get easier soon. I thought you wanted to remember, Sherry. Concentrate, and I'm sure it will come back to you. 待って、これが母親の。あ、なんか見える。あなたを届けよう。A pocket watch? It
Seems familiar, John. Why is it here? 懐中時計。バイオレット・ホームズ。Rest in peace, Violet Holmes. Goodbye, Mother. バイオレット・ホームズ。さて、この懐中時計って何か書 This いてある。 watch was a gift. My mother's initials are engraved on it. The piece is in good condition. It must have been placed here only recently. A candle in a small puddle of wax. It cannot have been lit for more than half an hour. Is this really how you want to spend this time? This is my mother's pocket watch, John. Who put it here and why? Are you not in the slightest bit interested? 懐中時計。 This is excessive, Sherlock. Can you not let the mystery be? なんだ、これ以上謎を解いちゃいけないってこと？他の前を。 This is excessive, Sherlock. Can you not let the mystery be? じゃあ、誰が来たか聞いてみよう。 May I ask you something? His Majesty came out of his palace. I know nothing. 非融合的アルコール中毒。 Are you able to help me? Your money doesn't impress me. Time to check your who, what, and what, Sherry. Who are you asking? About what? ?だってこういうことじゃないの？はーい、コンピオです。未来さんいらっしゃい。今日はね、シャーロック・ホームズというゲームをさせていただいております。謎解きアドベンチャーゲームですね。で、今、第一の殺人事件があったのを解決して今、主人公ホームズの、お墓参りをしているところの Dressed as what? え？これでしょ？ May I ask you something? Doesn't remind me of anything. Someone else can help better, sir. まあみんなも知っているね、有名コナン・ドイルさんの書いてる小説シャーロック・ホームズが主人公の物語。 listens to us, so why should I listen to you, Oofbird? Everyone's looking at us, Sherry. You should know what you're doing. Are you able to help me? Your money doesn't impress me. どういうことだ？ May I ask for your assistance? There is no amount of money that would make me talk. Time to check your who, what, and what, Sherry. Who are you asking? About what? And dressed as what? どういう風貌をしてどういう服装をしているか。最近魚の鱗を剥いだ。 Help me, please. Doesn't remind me of anything. Someone else can help better, sir. これどうなってんの？
This is excessive, Sherlock. Can you not let the mystery be? ああ、これだ。これ。足跡これでたどれば。おしゃれな靴、新品。足跡の A 間は man in 70セン fashionable チ。 shoes stood near the tomb. The size of the prints suggests he is approximately 5.5 feet tall. 身長165センチ。電車の車輪。You were about to tell me the make and model of tyre, but let me assure you, I do not care. Ah, well, it was going to be very impressive. Come on then, the trail continues ahead. こっちだな。これか？この自転車っぽいな。He mustn't be far away to leave it unattended. A portable easel was kept there. It's stained with oil paint. Eh. The Hospitaller crypts. If memory serves, they're located at the far end of the cemetery around an old tree. I hope that inspiration strikes upon visiting these beautiful vaults. At the very least, you'll enjoy the view. Yours, Mercurio. An artist working in a cemetery? Do you think he'd paint my portrait? 墓地で働く画家。すべての情報を収集した。ここだね。あ、いた。なんか絵描いてる。Oh, it's that ridiculous artist from the hotel. Be nice, Sherry. Make friends. 一番最初に会った画家だね。もう一回話しかけよう。Mr. Holmes, did you come for another portrait? No, I jest. You gave quite the performance last night. The hotel was abuzz with your name. I must say I was rather absorbed in it all. The fallibility of men. Such scandal. It was a welcome distraction. Oh, my manners. I am Werner Vogel, art enthusiast and gallery proprietor. Mr. Vogel, I was perhaps too curt when last we spoke. Speak no more of it. Travel takes it out of any man, never mind when this is your destination. Once I learned who you were, the pieces fell into place. Your mother was well liked on Cadona in her time here. I was sorry to hear of her passing. どんな美術館だ？聞いてみよう。 Does your gallery feature more than just portraiture? Oh, of course. We display landscapes, sculpture, modern pieces too. I am sure we have something that will move you. You must stop by. Only music moves me, I'm afraid. Then you have simply not found your artist yet. Someone whose work hits you in your core. You're still young. I am sure we'll find them. 母の墓を訪ねたの How did か you come to possess my mother's pocket watch? Oh my! It is quite something to witness those powers of deduction firsthand. Yes, I left you her timepiece. After her death, there was an estate sale. All of Cordona's elite picking of her remains. I couldn't let such a lovely thing go to those vultures. When I learned your name, I could no longer keep the watch in good conscience. It is yours by right, and I knew you'd find it here. Thank you. I'd forgotten all about it, but the moment I saw it, I knew it was hers. Amazing what the young mind forgets and the older can recall. Rather odd, loitering in a cemetery. I suspect you'll win, but I'm here for my art. There's beauty everywhere if you look, even in decay. A little darkness brings out the light. Now, a diligent observer might note that you too were loitering in a cemetery. What brings you here? Closure answers penance? Closure, I suppose. And what is closure? Mere proximity? Understanding. Acceptance. You didn't understand from afar. You had to come here to accept the truth of her death? Of course I understand. She died of consumption, drowning in her own blood. Your mother? Yes, my mother.
I must have been misinformed. I'd heard otherwise. Otherwise than consumption? No, no, you'd know better than I. I'd heard talk of a police investigation, but Cordona is a notorious gossip. And what does it matter? She's passed on either way. She has. Well, I shall intrude no longer. I'll leave you to your closure. Do stop by the gallery if your travels permit. Farewell. Are you all right, Sherry? Take as long as you need. Whatever I need, it isn't here. We should explore Cordona. Perhaps there are archives that may shed further light. 市役所、警察署、コルドナクロニクルの記録保管庫には事件に関する重要な情報が保管されている場合がある。そこを操作する際、どの保管庫を訪れるべきか考えよう。市役所、警察署、コルドナクロニクルの3つか。He's odd, Sherry. Even odder than I. まあ、訪問者が誰だったっていうことが分かった。なんか、一番最初に出てきた画家さんだったの。分かったけど、これはもう、とりあえずどこへ行くんだ？とりあえず帰ればいいの。何か手がかりないか。コルドナ墓地、クリークブリッジ。広いな、本当に。これがコルドナ警察署。コルドナクロニクル。警察署と市役所。この3つになんかいろいろあるらしいと。とりあえず下行ってみるか。広いなぁ。あ、ごめん。ごめん。オープンワールドだからね。楽しいね。ぶつかっちゃってごめんよ。さて、じゃあ新しい謎を探しに。これ何？イングランドでホテルの従業員、愛想がいい、警察の密偵。あ、この人警察らしい。まあ、とりあえず、新しい事件を探しに、じゃあ一番近くって、コルドナクロニクル。これをじゃあマークしとこう。マークすると、こっちか。上の方位自身のところに表示されるんだ。おー、取ります。ちょっと取ります。おっ。さて、すげえ。観光しに来ました。フランス人会計士、友好的、海岸に住んでいる。この人は、スコットランド人、教師、友好的、編み物をする。Are you able to help me? I'm so sorry. I can't help you, sir. 何も事件がないから、証拠も何もないんだよな。
ゴルドクロニクルっていう場所がどこなんだ。ここだ。お邪魔しますと。何か事件ないですか？新聞 Stop the presses. Who is Cordona's handsome stranger? Or nosebagger spurns local life? Wait, no. Foppish foreigner hides dark past. Oh, you've made quite the impression already, Mr. Holmes. You care to tell your side of the story? I'm quite certain I have no idea as to what you refer, and I am further certain I have no interest in indulging your gossip. Gossip? The truth will come out, but will only be heard if told well. Scandal, daring-do, romance. These are the tools of every good journalist. Nothing travels faster or lasts longer than a great story. Young man, your tale will be told with or without you. My readers demand it. You already knew my name and seem aware of my doings here in Cordona. I presume this newspaper is your little endeavor? Yasmin Sertel, editor-in-chief of the Cordona Chronicle. Advocate of the free press, voice of the people, scourge of the silk stocking. Charmed, I'm sure. As an advocate of the free press, I trust you'll permit me to consult your archives? There are gaps in my knowledge of Cordona. Oh, so my work does have merit. Well, I think we can strike a bargain. I shall provide you access, and you let me keep writing about your exploits. So be it. Brooding bachelor builds bridges. Now that's character development. I guess I owe you my gratitude. What can I say? I've always enjoyed working with the Holmes. They whisper such interesting things. はい。まあここはなんか新聞記者っていうか、なんか新聞記事とかいろいろ、新聞じゃないか、雑誌とかジャーナル系を I'm watching you closely, Mr. Holmes. いろいろ扱ってる場所っぽいね。証拠と3つの検索手順を選択しよう。どういうこと？人物バーナー・ボーゲル。あ、証拠。ここで自分で推理を重ねられるってこと？よくわからん。とりあえずじゃあいや、警察署に行ってみようか。危ない危ない。子供危ないよ。おい、危ない。ぶつかっちゃう。まあ、こんなさ、街中でさ、こんなかけてる人もなかなかいないもんね。周りだってみんなゆっくり歩いてるもん。こりゃあぶつかっちゃうよ。警察署。あ。どっから入るんだろう。あ。お邪魔します。 Stark do this, Stark do that. I'm not a clerk, damn it. How am I supposed to get those records now? Yes? What is it? Would you like to report a crime? No, I wouldn't. My name is Sherlock Holmes. I want to use the police archives. Wouldn't we all? I'm serious. So am I. Officer Logan locked himself inside and he's not letting anyone in. なぜ保管庫に？ Why the archives? Won't that stall everyone's work? You bet it will. He's looking up all the thieves in Cordona over the past decade. Say one thing for Logan. He's persistent. What happened exactly? A tailoress from Scaladio's been robbed. Logan spent 2 whole days at the shop sketching the thief, and she still insists that it's all wrong. That shrew drove him up the wall, she did.
よし、次の事件はこの泥棒について。Would you mind if I talk to this tailoress? I could get you the sketch in no time. Get off your high horse, mister. You think you're better than our sketch artist? Actually, I'm quite certain I am. Let me prove it. Well, I see no harm in it, as long as it gets Logan out of there. In fact, I need to look up some records too. Here's the address. Good luck. 新たな事件、変装の達人。これだね。泥棒の似顔絵を描く。警察に必要なのは、なんだこれ。なんて読むんだ。ニ夫人の仕立て屋に侵入した泥棒の似顔絵だ。似顔絵師は犯人の特徴を使うことができなかったが、僕の演奏の能力を使えばいいだろう。彼女の仕立て屋があるのはスカラディオ地区のナイツガイドとヒーウェイの交差点。ガイド。ナイツガイド。ナイツガイド。そうよ。スカラディオ地区。スカラディオ地区。ここだな。スカラディオ地区の、広いな。スカラディオ地区広いな。あいつ、どこだ？さ、パッと赤文字になってくれりゃいいのにね。あれ、やばい。スカラディオ地区、ちょっと、いつ、なんだっけ。探すの大変。ナイツガイドとトリニティウェイの交差点。ナイツガイド、あ、ここだ。超近いよ。で、トリニティウェイの交差点。トリニティ、ナイツ、あ、ナイツガイドが、こっちに繋がってる、こっちか。とりあえず、ここから、動いてみて。ナイツガイドがここ。トリニティウェイがわからないんだけど。あ、ごめん。ごめんよ。ごめんよ。そんな怒らないで。で、ここだ。もうまっすぐ行って。待って、トリニティウェイって言ってたよ。トリニティウェイの交差点。交差点ってここだよね。ここしか交差点ないもんね。ここに仕立て屋があるってこと？ここだったりして。あ、美味しそう。あ、ごめん。これ宗教だ。宗教の勧誘されちゃう。あ、これかな？ホテル？いや、これホテルって書いてある。あった、ここだ。違った。ここでした。こ
お邪魔します。ニニ夫人。どうも。I'm pleased to meet you, ma'am. My name is Sherlock Holmes. I'm here to sketch the thief for the police investigation. Oh, another one. I hope you'll be more patient than the previous sketches, signore. 泥棒の特徴を教えてく Can だ you さい。 describe the thief for me? He was all ugly and beat up looking, an utter rascal if ever I'd seen one. He gave me a nasty look from behind his glasses and then made himself scarce. And that's it? Could you be more specific? He was a total villain, I told you. How much more specific do you want me to be? All right, never mind. 違うやり方をしましょう。 I suggest we do it differently. You have a great many clothes here, haven't you? Why, of course, but they're not for sale. I only do tailoring and mending. No matter. I'll attempt to disguise myself as the thief, and you'll tell me if I get it right. As you wish, Senor Holmes. Where can I find the clothes? They're in my workshop at the back. Be careful, won't you? 変装の達人、ホームズ。さて、じゃあ泥棒に変身しようか。おう。What can I do for you, Sherlock? いや、ちょっとお着替えしに来ました。適切な服を着ていない場合、捜査に行き詰まってしまうだろう。だが、シャーロックの変装の腕前を利用し、一生メニューから衣服を変更することができる。衣装を手に入れた。めっちゃなんかさ、衣装もらってるね。Look at this old chap putting on airs like some Italian doge. Why don't you disguise yourself as him instead? We have a job to do, John. Oh, come on, at least do him first. とりあえず適当な服を見繕って。まあいいや、変装しようじゃあ。いつぼろ、ゲーム中で最悪のスーツ。不格好なベージュのスーツ。目も当てられない。すぐに汚れることを間違いなし。犯罪者の服。ズボンをしっかり履き、両手を自由にしておけ。青色の執行か。これ何が違うんだろう。わかんない。じゃあ、不格好なベージュの服にしよう。こんな感じこれ。見て。何が悪いのか僕にはわからない。He was wearing a hat. Didn't I tell you about the hat? It didn't go well with his suit. That man had no dress sense at all. Well, what did it look like? Oh, just a regular hat, you know, black. 帽子をかぶってた。毛のある老人で白いスーツにシルクハットかぶって。じゃあ、ここでは着替えることできない。ちゃんと更衣室にちょっとお着替えします。白いスーツ。で、帽子をかぶってた。シルクハット。で、こんな感じ。こんな似てるんじゃないこれ。超似てる。もうこれも変装。待って。ホームズ。マウスパッドがボロボロすぎて。いやもうこれでしょ。こんな感じでしょ。これなんかつけられるかな。うん、メガネはなかったもんね。
粧もして、これだ。これだ。あ、もうこれだ。これしかないね。これだ。どうも、お着替え完了しました。Something isn't right. 何かが違うらしいです。Something isn't right. 何かが違う。何が違うんだ。あ、てかこれはさ、このお店のさ、この肖像画のさ、やつでさ、泥棒は違うんだ。泥棒の見た目はゴロツ。顔は殴られたように潰れており、眼鏡をかけている。顔は殴られていたように、まあ、でも黒い帽子をかぶってたって言ったから、これだ。で、眼鏡をかけて、顔はボロボロ。これかな。もう一回。ボロつき。顔は殴られたように潰れており、眼鏡これ。普通の黒い帽子。こんな感じか。どうだ。 He did wear glasses, but not like those. His were angular and evil looking. All right, I'll try another pair. はいはいはい。これ丸メガネじゃない。じゃあ、こういうこと。これでどうだ。どう Your face is too innocent now. What do you mean, too innocent? There was something evil about his face. Like a mustache. Yes, the kind that all villains twirl as they plot their evil plans. I'd say that not all villains wear moustaches, but I get your point, Mom. 悪党がしてそうな口ひげ。もう悪党がしてそうな口ひげって言ったらやっぱ、もうこれしかないでしょ。よくわかんないけど。これ。これ、ちょびひげみたいな。これもう悪そうじゃない？ No, those clothes are wrong. He was dressed in a very fancy beige suit. Must have stolen it from someone. No doubt about it. All right, I've got it. はい。ベージュのスーツ。もう全く、一気に教えてくれよ。これだな。これでもう完璧じゃない？ Ah, it's you. I mean, it's him. It's him. Excellent. Now I can make a sketch and take it to the police. Yes, please do. That rascal is still on the loose. I hope they are better at catching than sketching. Before I go, Mom, are you quite certain that you don't have any clothes to sell? Well, I suppose you can take the police uniform. An officer forgot it here years ago and I don't have any use for it. If you want to buy clothes, visit the outfitters. You can find them all over Codorna. I hear they even do free rentals now. Let me show you where the nearest one is. Thank you very much. ジョンの挑戦に敗北した。なにこれさ。ジョンの挑戦ってなんだろう？これか。全然成功してないな。あ、泥棒の似顔絵。
あるじゃん、これ。これ、もともとあった？あ、これで今書いて、あるじゃん。いや、多分あったんだ。ない。今書いてもともとなかったけど、で、まあ、とりあえず今似顔絵をこれで書いたから、警察に届け出て。全くわからないぜ、このゲーム。謎を解いていくぞ。Hello again, officer. I've spoken to the tailoress and made a sketch of the thief. It was child's play. No, really? And she didn't give you any trouble? No, no trouble at all. She was quite tolerable. Huh. Who would have thought? Hey, Logan, we've got the sketch. Come on out. Can I use the archives now? Well, they're generally not accessible to the public, but you really helped us out, so I'll just turn a blind eye. I appreciate it, officer. What did you say your name was? Holmes? Come and see me after you're done. I may have a proposition for you, Mr. Holmes. なんだ、まだ、なんか、頼みたいことがあるんか。保管庫ってどこ？ここ？あ。これ何があるんだろう。もうよくわかんない、これ。事件解決するときに使う場所ってことで、よろしいか。とりあえず、何の用だい？ Sorry, I'm busy now. あ、いないね。呼んだのに忙しいですって言われたんだけど。どういうこと？ハンコがある。ここじゃないって。保管庫どこだ？これ違うよね。絶対あそこだよ。さっき言った場所が保管庫だよ。Oh, I need a day off. ここは牢獄。This area is restricted. はーい。何もない。おい、サボってんな。寝てるんじゃないぞ。ここ、絶対違うよ。ここも立ち入り禁止。こっちか。なんだこれ。みんな警察に、この事件なんとかしてほしいみたいな。保管庫だってここでしょ。ここになんか、ホームズは保管庫で何がしたいんだ。今回のとりあえず見てみるか。セットちょっと一回3つの基準を全部入れてみよう。容疑者、証拠、犯罪探す。選択した情報はない。
カラディオ。まあや、まあ。よくわかんなくなってきたな。Sorry, I'm busy now. え、待って。マジでわかんないんだよ。帰っていいってこと？ Sorry, I'm busy now. えまあでも、今さっきの Sorry, I'm busy now. この警察の服で行けばなんか Oh, I need a day off. 休みが欲しいらしい。有給取ってください。よし、ということで、よくわかんない。変装の達人はクリアしたから、もう一個。調べられる場所と。難しいね、確かに。かな？市役所。この警察の格好で走り回ったらもう、誰も近寄らない。みんな警戒する。絶対さ、これさ、似顔絵の事件終わってないと思うんだけどさ、いやでももう終わってる。指名手配になって終わりだ。どういうことだ？僕はとりあえず市役所まで行けばいい。ということ？ここは左。マップがあるのが本当に嬉しすぎる。まっすぐ。マップがないゲームだと本当に道が迷うから、マップがあるだけで便利すぎる。ここだな。ね、ここは左と。ここだ。市役所到着と。あかんね。あかん。はい。ホームズです。ダメです。市役 Isn't it 所。 remotely familiar to you? Should it? Concentrate, Sherry. 沈黙は金なり。またなんか新しいの始まった。あ、違う、これ乗って移動できるんだ。そういうことか。なるほどね。Treasure maps from the governor. Find 8 and come back for more. 何これ、一つなぎの大秘宝を探せってこと？宝探し。への観光客を増加させるための市による努力の一環として市役所による宝探し大会を開催。宝探しには3つのステージがあり、各ステージで後から僕の隠し場所を示した8枚の写真が手がかりとしてそれぞれ配られます。8つの宝をすべて集めた参加者は戻って次の8枚の手がかりを受け取ってください。新たな事件。大宝島ステージ1。待て。Contest for the guests of Cordona. Find hidden treasure.
いろんな事件が、沈黙は金なり先にやるわ。ここら辺。Treasure maps from the governor. Find 8 and come back for more. 肺病。フランス人。漢字友好的。肺病。肺病持ち。タバコの吸いすぎか？ウェールズ人執事、思いやりあり。何問題あり？虫歯か？集中して思い出そう。Does it look remotely familiar to you? 集中して何か記憶が戻れば。真っ白。Treasure maps from the governor. Find 8 and come back for more. クリケットする。A contest for the guests of Cordona. こっちか。これ特になんかおーバグった今よくわかんないことになったよ。非友好的。こんな広場になんかあった？思い出せない。集中して思い出してみよう。Treasure maps from the governor. Find 8 and come back for more. この広場に特に何か思い出させそうな場所がないのだ。広場って広い？もしかして。いやでもここら辺だもんな。元踊り子らしいこの警察。こっちだってもう広場じゃないもんね。集中しても見えないものが。Guests of Cordona, the treasures await you. Collect them all and return for more. 何も見えません。広場に何もないんだけど。コーヒー中毒。ここだってもう広場じゃないもんね。Guests of Cordona, the treasures await you. Collect them all and return for more. いや難しいなこれ。どこだ？集中して思い出してみようって言ってるけど、
これなんか、喫煙所だ。Are you lost, sir? Not at all. I'm right where I need to be. I'm Sherlock Holmes, by the way. Ursula Oni, the chief archivist. How can I help you exactly? I need to take a look at the history of Cordona and its islanders to retrieve some, hopefully, useful information. Your brother Mycroft told me that you were direct, and now that we've met, I can see that is true. Someone in our family has to balance the evasive nature of my brother. Well, may I use the city archives? You may, of course, but in return, perhaps dinner? That's a high price to pay for looking at your archives. I was teasing you. Pay no attention to me. 食事誘われちゃった。めっちゃ行く、めっちゃ行く。びっくりした。I'm curious, how did Mycroft recruit you? I doubt you're a field agent. I imagine you work with intelligence. That's correct. Your brother noticed me when I tracked down a spy at the archives. That's how our cooperation began. And you? Did Mycroft force you into this? Not at all. We simply have a mutual interest in someone. Or something. Of course. A fruitful and willing collaboration, I'm sure. Well, I'm his younger brother. I have to accept the consequences of being a close relative of an official figure. I suppose, in a way, we are colleagues, Mr. Holmes. In the remotest way possible, Miss Oni. はい。とりあえずは、大宝島、宝探しの手がかり。この写真の場所に行くっぽいね。で、ポルトナストーリー、マイストーリー、この、ボーゲルの話。まあ、メインストーリー、これ多分サブストーリーだから、メインストーリーの母の愛。グランドサライ地区。グランドサライ地区で調査を行う。グランドサライ地区。あ。まあね、今日はね、ここまでにして、今度メインストーリーの方をまた進めようと思います。まあね、なんだかんだ謎解きを2個、今日は、やったので、次回は、まあ、多分ちょっと進めながらメインストーリーを進めるという感じでやっていこうと思います。いやー、もうめっちゃなんか、謎解き久しぶりにやったから、頭がいっぱいいっぱいだ。それではね、次回の配信をお楽しみください。ご視聴ありがとうございました。遅い時間までありがとうございます。皆さんおやすみなさい。またのー。バイバーイ。